Let us all rise. Here we go, go. Sekerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan bersorak-sorak. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daun menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Semuanya siapa? Everybody sing. Dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan selamanya. Biar segala yang bernafas puji Dia. Come on, mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daun menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan selamanya. Biar segala yang bernafas puji Dia. Mari semua bertepuk tangan bersama-sama. Let us clap our hands. Come on! Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat, satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat. 1, 2, 3, jump, 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 jump. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya bersamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas puji Dia.
Hallelujah. Come on. Yeah. Your words can take my breath away. You pull me up out of the dark. It colors my life. You cast out all fear from my heart. You give me reason to rejoice. Your joy and smile, they always make me laugh. Your spirit's personally melody in my mind. My lips shall testify and lift your name on high. Come on! In this heart of mine, there will flow songs of praise unto you. Oh, I will rejoice as your spirit dwells in me. And I will laugh, I will dance, I will shout your praise, oh Lord. I will rejoice as your spirit dwells in me. Yeah. Your words, they take my breath away. You pull me out of the dark. Your love so pure, it colors my life. Hey! You cast out all fear from my heart. You give me reasons to rejoice. Your joy and smile, they always make me laugh. Your spirit burns a new melody. My lips shall testify and lift your name on high. 1, 2, 3 in this heart of mine, there will flow songs of praise unto you. Oh, I will rejoice as your spirit dwells in me. And I will laugh, I will dance, I will shout your praise, oh Lord. I will rejoice as your spirit dwells in me. Come on, everybody, sing la 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 la. Hallelujah. La 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 la. In this heart of man, in this heart of man, there will flow. I will rejoice, spirit dwells in him. I will laugh, I will dance, I will shout your praise, oh Lord. I will rejoice as your spirit dwells in him. Come on! La 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 la. Say, 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 say. La 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 la. I will rejoice as your spirit dwells in him. Hallelujah. Hallelujah. Kau ditinggikan Tuhan atas tempat ini. You are exalted, O Lord. We Yes, Lord. Yeah. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau
beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Semua bertepuk tangan, come on. Let us clap our hands. Kau Tuhan. Let us sing, You are the glorious God. Dunia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa Kau beri. Yes God, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari apa? Dari segala yang jahat. Wow. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua menari buat Tuhan. Hey. Go on. Yeah, yeah. Semua bertepuk tangan, come on. Let us sing, Yes, God. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
Hallelujah. Bisa sorak paling meriah buat Tuhan. Let us give a big hand for our God. Silakan duduk. Please be seated. Thank you, Father. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, kau mendengar Father, you hear the cry of my heart. seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa
Let us all rise. Let us worship Him. You are faithful, O Lord. Kami mau mendekat kepadamu. Take us closer and deeper, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau ada di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Kami kan tenang, kami kan tenang di dalam pelukanmu. Kami As in kan your tenang. embrace, we will have peace, O Lord. Sebab dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Dalam tinggal Our tenang strength, di pelukan our strength is when we dwell in you. kekuatan kami. Ini ni aramayasu, ilararabayararabayasu, iriririri arararara. Hallelujah. Your presence is here, O Lord. Thank you, Jesus. Dalam tinggal terletak kekuatan kami. Our strength is in you. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Our strength is when we dwell in you. Aku kasih aku, biar kau merasakan dekapan kasih. Peluk aku, kasih aku, sungguh ku merindu bersamamu, Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadiratmu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jemahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan
selalu hadir di hidupku. Mari sama-sama nyanyikan. Let us sing from the top. Kasih aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Engkaulah yang selalu kami rindukan Tuhan. We always long for you, O Lord. Berkati setiap kami Tuhan. Please Bawa bless kami menjadi semakin our dekat life. dengan Engkau. Take us deeper Terus and berada closer di dalam pelukan-Mu, to you. Tuhan. Embrace Dan us, O kami boleh Lord, selalu merasakan dan hidup di dalam kehangatan kasih-Mu. so we Terima can kasih, feel your Terima peace kasih, and Tuhan. love in our Terpujilah life. namamu. Thank you, Lord Di Jesus. dalam Praise nama be Tuhan unto your name. In the name of Jesus, we have prayed. Haleluya. Hallelujah. Mari kita katakan, For those who believe, let us say amen. silakan duduk, Please Bapak be Ibu seated. sekalian. Shalom. Church of God and Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, And brother and pertemuan sister, ibadah dan pertemuan CG for general service and for Connect Group meetings will be suspended, and then it will be
it will be streamed Karena kita online. bersama-sama mengikuti And himbauan dari We pemerintah follow the untuk kita bersama government dapat appeal so berpartisipasi we can di dalam participate rantai penularan dari to COVID-19 stop the ini. spread of the disease. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara Therefore, sekalian, brother and sister, untuk CG online For atau Connect Group, streaming, member via CG dapat live menghubungi streaming, para CGL saudara sendiri. Dan please contact your apabila saudara Connect belum Group leader. menjadi member If you CG haven't joined dan any ingin Connect Group bergabung, and you would like to join the saudara Connect dapat Group, you menghubungi can di call nomor the yang number tertera di below. layar di depan saudara ini. Sekalipun kita berada di dalam situasi yang seperti ini, Even though we are Tuhan selalu relevan untuk kita. in this situation, the Word of God is always relevant to us. Hebrews chapter 10, verse 5, let us not separate ourselves from the meetings and fellowship. Sebuah tempat yang namanya gereja. Sekarang ini And dengan nowadays, teknologi, with kita technology, tetap bersama-sama we can still gather ourselves and we can join the service jaga rohmu, via tetap menyala-nyala bagi via Tuhan, streaming, live tetap di streaming. rumah, So let us keep on fire and please stay healthy and God bless you. dan di penghujung minggu di bulan April And in ini, the end of the month in April, we would like to pray for those who are having di bulan April birthday in this month of April, and also for di bulan April those ini, who are having wedding anniversary in this month of April. We would like to pray all of you, so God bless you. Let us pray together. bagi yang berulang tahun maupun For those who are berulang tahun having your pernikahan, birthday in saudara April and sendiri, wedding anniversary in April, untuk yang berulang tahun and pernikahan, kalau saudara if you bersama-sama are with dengan your saudara spouse, ini, bersama dengan pasanganmu, pegang tangan please pasanganmu, dan mari hold kita your berdoa spouse bersama. hand. Let us pray Tuhan, together. Kami bersyukur, Lord, Tuhan, we give hari thank demi hari yang kami day lewati, by day bahkan that setiap have kami been melihat passed, mengalami and kembali ulang tahun. we can celebrate our birthday, and it's all because of your grace. Kami melihat ke belakang, If we melihat look kasih in the setiamu yang past, ajaib, Tuhan. we have seen your Pernah sedetik pun Engkau mercy and your love, and you have never forsaken us. Lord, we pray for those who are having their birthday in this month of April. If you have started a good work in their life, Lord, please continue until your work is perfected. Please bless them with health and long life, and please answer their prayer, Lord. And please be with them wherever they are. And we give thanks, O Lord, for those who are having their wedding anniversary. Please pour out new wine into their marriage. Please bless them with peace that will guard them. And if any of them run out of the wine, please pour out new wine in their life. And even if their love has become cold, then please do something and please do miracles in their marriage. Let your plan be fulfilled through their marriage. And I pray for the protection for each of your children. In the name of Jesus, we have prayed, and hallelujah. Amen. And this is the time for us to give our offering to God, and you can give your offering through the account number below on the screen. So let us give our offering. Let us pray for the offering. Let us pray. Lord, we give thanks as we are about to give our offering to you, and we give it for the glory of your name. This is our worship for you, and we bring our offering with sincere heart before you, and we would like to glorify you through our offering. We pray, O Lord, please bless our offering, and Lord, please fulfill your word, and please pour out your blessings abundantly
sehingga semua orang di dunia ini akan melihat so the world can ada see di dalam that kehidupan you kami. are alive in us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we've Kami berdoa prayed. dan mengucap syukur. Hallelujah. Semua yang percaya katakan, For those who believe, let us say amen. God bless you. Jangan lewatkan ibadah GMS Online tanggal 3 Mei 2020 dengan tema Pokok Anggur. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova. Minggu depan adalah Minggu Perpuluhan. Anda dapat melakukannya dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Janji Allah digenapi dalammu, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalammu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalammu, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Let us all rise and sing. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia
firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Let us lift up our hands. Dia kerjakan Seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Berikan sorak-sorai dengan Give a big hand for our God. Receive His blessing. Tuhan Yesus yang ajaib. Dear ajar Lord dan Jesus, menanti-nantikan Engkau. Teach us to wait Tidak pernah upon you, memalukan mereka yang menantikan. for Tidak ada Allah seperti Engkau yang there is no one else like you, Lord, who do something for those who wait upon you. Teach us to wait upon you. Teach us to dwell in your presence and know that you are our Lord. keadaan kami. You will not stay silent. And Jesus, Berada setiap jemaat, we believe that you are here. 2-3 orang berkumpul atau sendirian. And for all of us who gather, for 2 and 3 people, we would like to invite your presence to. In the name of Jesus, amen. Please be seated. Saya dapat satu firman. I got a yang saya word that I would like to Sabat. share about Sabbath. Tidak janjian ini. Well, this Ya, is firman saya spontan. every word of God that I would like to share, that it is out of the, and I've just got it. And you know, in Sabbath, when in Sabbath we wait upon the Lord. Well, it's not just about a day where we take rest, a day or hour, or when the hour when we have a daily devotion Kita sisihkan. and we spare our time. It's not about, it is actually has a vast meaning. So let us open the book from the book of Isaiah, chapter 58. Prinsip Sabat sudah ada sejak purbakala. Well, bahkan we ketika penciptaan dunia. Sabbath has been Tuhan memberitahu in a long bahwa time from the past, and Tuhan bekerja 6 hari. God works for 6 days, and on the 7th day God took a rest. And well, we know that this is this is the principle that let us open the book of Isaiah chapter 58. Saya bacakan ya semua. Apabila engkau tidak Verse menginjak hukum Sabat 5. dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan. Sorry, verse 13. If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way and not as you please or speaking idle words, then you will find your joy in the Lord. I will cause you to ride in triumph on the height of the land and to feast on the inheritance of your father Jacob. The mouth of the Lord has spoken. To honor Sabbath. Well, I preach this not because of this is weekend, but you know, Sabbath when we stop doing something, and Sabbath means when we wait. Sabbath is waiting, but it doesn't mean that you do nothing. It doesn't mean that you don't do anything, but you need to do something out of your habit. Once when I brought the congregation to Israel, where I was in Jerusalem, that day was Saturday. For if in Israel the Sabbath day is on Saturday, so please don't take the wrong elevators.
level yang cukup tinggi, berarti kita harus satu persatu dulu. Karena dilarang, bangsa Israel dilarang untuk bahkan mengangkat jarinya menekan tombol lift. Actually, it was forbidden. It was forbidden for the people in Israel, and when they press the button of the lift, and then so, well, as a foreigner, Menarik, it was very interesting, but dengan kebudayaan for me, it was weird. And when I was about to have a dinner with the team, and we went to a restaurant di lobby, in the lobby, saya melihat di and situ I saw so many people of Israel, they were singing. pakai baju putih, hitam, They were orang tua, they were ada orang black muda, and ada white, kecil, and there are berlarian the dan sebagainya, old mereka and nyanyi, young, and they were sebagainya. singing, they were Mereka juga eating, tidak and berbuat sesuatu pada hari Sabat, well, they didn't do melakukan sesuatu di luar kebiasaan. they didn't Kalau hari do biasa mungkin mereka anything, bekerja, but well, actually they do something that out of their habit, and they enjoy their life, and they enjoy their time with family. Then I understand the point. intinya, Sabat The point of Sabbath istirahat, is not just about taking a rest, but it is to enjoy. kalau di dalam konteks mikronya, Well, in other context, you know, it is Selah. Sabbath means Selah. When we sing, bagian-bagian kita there tarik will be nafas some supaya nanti part, nafasnya lebih tinggi. that we can take a Segala breath, so sesuatu we itu can selalu ada masa raise the breaknya, chord. ada That there will pause. be a break and there will be a pause. Selah. It is Selah in the song and Selah in everything. Itu harus seharian penuh, tapi bisa berhenti sejenak. We can stop for a while to take a breath, and we can untuk stop mengerahkan a while tenaga, berhenti to sejenak, to gather our energy, so bisa we can atur terlebih dahulu, manage segala speednya. we can manage everything. So Kalau it is Sabat Selah. dalam skala besarnya, Well, in Sabbath, in the bigger maknanya adalah context, tahun Yobel, it is setiap the 49 tahun, the year of the segala Jubilee, sesuatu dibebaskan, and in tanah juga, everything, dan sebagainya. everything Jadi is ada set free, Sabat, and there is Sabbath, Selah, and there is Selah, and there is the year of Jubilee. ini yang dilanggar oleh manusia Well, we know that panjang zaman. man has broken all of these rules, all of these Kesah. days of Sabbath. Why are men in a rush, and why are men so greedy? Manusia itu tidak tahu menunggu. Kita ini We kadang-kadang nggak sometimes- tahu kita ini sedang mengejar apa. We don't know what we are Saudara, after. hari ini kita diajari oleh Tuhan So, brother and sister, we are belajar taught jadi by orang God yang menanti. to wait upon Him. So let us see verse 13. If you keep your feet from breaking the Sabbath, Sabat. Tuhan itu juga cinta bumi loh. and bukan God cuma also cinta orang. loves the Kita earth. boleh menginjak-injak hari Sabat. So we may not breaking the day or breaking the days of Sabbath, and Salah penerapan. Kalau kita kira kalau kita memelihara hari, jikalau kita memelihara hari tertentu, kita akan diterima dan diampuni. If- Semua dosa kita akan dihapuskan. but Salah. it is Dosa hanya wrong bisa that we dihapuskan hold dengan on to pengorbanan yang mahal, yaitu darah we Yesus hold on Kristus to when yang when we think that we keep the Sabbath, then we are forgiven. No, we are forgiven because of His redemption and His blood. Tapi seluruh alam And semesta. Sabbath means Saya bisa bayangkan ya. And Tuhan itu when we also keep our environment, and we can imagine let me give you an example that God also loves Pulau Bali. our earth. So when we were on a vacation in Bali, and then nggak ngerti waktu mereka mau pulang, kita mau check when out, when we were about to check out, and sudah you know, kerasan ya dia akan tunjukkan. Sebelum pergi itu saya lihat our kids shows when our kids shows that they love and they love to stay in Bali. And then, you know, when we were about to check out in Bali, and then my kid just saying goodbye to all of the things in the hotel room. And then when I said to them, "What are you doing?" and I saw that they were so funny, and I asked them, why are you saying goodbye to those things? And my kid said, we enjoying staying here. And then for some time, and for example, when we are about to sell our cars, maybe
sell our cars to other people, and before that the person who buy our cars, and then mobil. Kita well, tahu itu bukan orang. some of us may say, okay, goodbye my cars, and then there are so many Pernah nggak kita good memories melihat sesuatu in it. Have you ever painted something, and then when we after we have painted and then we are so proud, and then we decide to give something, hasil karya to give sendiri. to Aku give memberikan. our painting to other people, Sebelum and mau diberikan, before we rasanya give it to other senang people, bisa memberi orang, bisa we memberkati. feel so happy that we can give this painting to other people, but sometimes we feel so a bit sad because of this. This is my painting, this is my hard work, and it seems that I'm not willing to give it. Well, God feels the same too, not only with the man, with God feels the same with all of His creation. When He saw that the earth is abused, and when we destruct the earth, I think rest things is behind everything, I think rest is beautiful, and Slow Sabbath down, bro. teach us to slow down. Let me tell you something, that Jangan to slow menginjak down, hukum Sabat. Sabbath Apabila means kau when tidak we menginjak slow hukum down. Sabat dan tidak melakukan If you, urusanmu sendiri pada verse hari kudusmu, 13, if you keep your maka feet kau from menyebutkan breaking hari the Sabat, hari Sabbath, kenikmatan, hari from kudus doing Tuhan, as you please on my hari yang holy mulia. day, if you Katakan call hukum Sabat. the Sabbath a delight dengan and keras the hukum Lord's Sabat. holy day honorable, so Kasih say sekarang Sabbath. 3 penjelasan. So let me give you Apa itu 3 hukum Sabat? points. What Tuliskan. is Sabbath law? Ya, di rumah juga ambil catatan. Let us HP-nya take a juga note. bisa. Oke. Hukum Sabat bunyinya Sabbath begini. law is Ciptaan Allah dan kita hanyalah pengelola. the creation of for some people, Bersyukur atas sebuah penyakit. they are sick, so God can give them a break. Jikalau saya sakit membuat But saya sadar. my point is, if I'm sick, then I realize something. Then I realize that I need to have a break, and then I have a more meaningful life, and then I have happier life. Kebut begini, saya bisa pendek usia. And Kadang-kadang sometimes, if Tuhan I kita just bisa hidup sampai tua. did everything in my do everything in my speed, and Tidak meletus di dalam my health will be at risk. sometimes But sometimes Tuhan rem umatnya. God Slow down. give something, and then give something to His people to have a break. So remember, do not break the law of Sabbath. First is the creation of God, and we are only Yang kedua, kehendak Allah. to manage Kita harus them. The second is the will of God. Then we need to find it. gasing yang ring, ning, ning, We can just turn around in the desert, and then dia sadar, yaitu ketika dia di atas ranjang kematian. and Baru when berkata sorry kepada istri, on the baru deathbed, berkata maaf then sama anak selama ini. some Tidak of us pernah. may just say sorry, because for Kehendak Tuhan itu when we live, we never do something for our family. sepoi-sepoi basah. Ketika Elia keluar dari goa, When Elijah went out from the cave, and then when he wanted to die because he was depressed, and God spoke to him, and then when he saw the earthquake, and when he saw the nature phenomenon, and God wasn't there, and when he saw the flashing fire, and he didn't find God, but when he kept quiet, there was nothing. suara hati tiba-tiba mendengar dengan jernih. And suddenly he heard God Mengapa kau ada di sini? spoke to him, Elijah, Elijah, why are you here? And God gave him Tempuhlah jalan yang salah. Kembalilah, urapi Elisa. and Simon Urapi raja ini. Urapi to raja ini. anoint the kings. Kehendak Tuhan itu kadang-kadang hanya ketemu waktu kita menunggu. Bukan waktu kita Sometimes we can find the will of God when we wait upon Him. Rancangan Tuhan yang akan dia wahyukan dalam blueprintnya seringkali tidak akan tiba sampai kita belajar ilmu menanti. We will not find the will of God until we learn how to wait upon Him. But some of us Sabat cannot
help to in waiting upon Him, then Itu pun berkat God will give us a break. But I believe that this is the blessing of God. banyak yang dirumahkan. Well, Kalau kita tidak bisa some of us, apa yang jadi kehendak we are Tuhan, staying at home, but if we cannot find the meaning behind it, then we will not Tuhan not bear fruits. tidak menyebabkan corona. I know Tuhan that tidak God menciptakan will penyakit not dan mencoba cause manusia. this coronavirus. Jangan sesat, semua God yang baik will dan not benar itu datangnya create dari disease, Bapa. but Hanya iblis yang datang untuk mencuri, everything which is good comes from our Father. Only the devil, only Satan who destroy everything. What I'm saying is simple. If we are staying at home now menanggulangi to support the government in helping to avoid the spread of the disease, do not waste your Jangan time. buang-buang waktu ketika kita tidak berbuat sesuatu. Nantikan Tuhan. Wait justru upon di Him. waktu semuanya sepi. Wait upon Him and find His will for your life. Telinga kita terlalu tebal, Sometimes atau dunia terlalu bising, sehingga kita The tidak bisa world mendengarkan suara the world Tuhan kita. distract us not to distract us to listen to His voice. But now is the time for you to listen to Him. Sabbath means silence, like the songs of Holy Night. All is bright. Bukan hanya Natal saja. It's not about the Christmas. In Christmas, a holy night, Pagi sepi, tidak seperti silent night. ini waktu yang the best This is the best time dengar suara roh to listen the voice of the Holy Spirit and find His will berikutnya. for our next season. Sabat bukan tidak berbuat sesuatu. Sabbath Sabat itu mendung. doesn't mean that we do nothing. Sabbath means we wait upon Him. It doesn't mean that we do nothing, but we wait for something more precious. Sabat itu bukan pengangguran. Sabbath Sabat itu pendakian. doesn't mean that we do nothing. It means we are doing something, and then we are listening to Him. Sabat, hukum sabat adalah ciptaan Allah dan kita hanyalah pengelola. Kehendak Allah dan kita harus menemukannya. Hukum sabat yang ketiga. The third Sabbath law is give a break or Ini selah. mau kejar apa? Itulah. What are we after? Kadang-kadang stop And dulu. sometimes we need to Bayangkan ya, stop. dunia ini semuanya berlomba. Wall Street. Can you imagine that the world is racing, everybody is racing Terus bertanding supaya cepat kaya. so they can get rich, Lalu and tiba-tiba musuh suddenly there is a disaster bisa menolong kita. that eventually our wealth cannot help Semua us. orang di dunia ini kadang-kadang saya berpikir kejar apa sih? Sometimes I think Everybody running. everybody is running. Everybody is running. Semua orang berlomba kalau bisa sikut-sikutan. Everybody is kalau bisa racing. begal sesama. They just stab their friends, and then everybody is running forward, and then everyone is wanting to get something. They want to achieve something. Semua itu tak berarti. Well, until they achieve that, and everything is meaningless. Abaikan oleh populasi bumi. Sometimes we ignore this Sabbath law. Give a break. Kejar apa? Let us take a break. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini dia. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please from on holy day, hari yang mulia. and if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, say the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable. Sabat itu adalah momen yang terindah Sabbath untuk meningkatkan is the kualitas hidup. most beautiful moment Katakan meningkatkan kualitas hidup. to Itulah amanat so Sabat. our quality of life will be better. Dikatakan di ayat 13b, engkau akan menyebutkan hari itu, yakni hari Sabat sebagai hari kenikmatan. Hari kudus Tuhan dan hari yang mulia. Jadi ada In the verse fungsi dari sorga, 13, quality control. if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, Tidak selalu diangkat dengan standar kemewahan. Tidak selalu upgrade teknologinya dengan yang lebih Well, mahal it- gadgetnya. Sabat itu
adalah upgrade dari dalam. When we have Sabbath, it means that we upgrade our life from within. Segala sesuatu yang terjadi yang biasa itu karena kita sudah overdosis di masa lalu, kita anggap remeh sebagai sesuatu yang tidak berharga. Hingga toko buka, kita berkata, wow, terima kasih Tuhan. Sometimes when what we have in the past and what we have experiencing in the past, and then when Masa-masa yang lalu, after we have been through all the days in the worst days of our life, then perkara-perkara biasa. when we open our store, when we can meet our friends, then we will appreciate that more. Well, it doesn't mean that God upgrade our lifestyle, but Level ground yang tadinya kita nggak tertawa, sekarang kita bisa tersenyum lebar dan berkata, wow, thank you Lord. it means for the ground. after we have been through the worst days, then we can after we have been through this, then we can give thanks to the Lord. Lord, thank you for everything. Supaya kenikmatan ditinggikan. God lower our expectations so we can enjoy our life more. If we have never experienced a famine, then we will never appreciate when we have rice to eat. Pun enak. Well, in some places when there is famine, sometimes when a rice Sesuatu terjadi dulu untuk membuat kita that has been dried, it will be of itu dia amanat Sabat. the most delicious food. Matan. And Saya Sabat itu katakan kalau saya mau ada satu for example, when I will have a crusade, for example, the Festival of God's Power, masa-masa sendiri dengan Roh Kudus. I katakan enjoy the days of fasting with the Holy Spirit before the crusade. Then I'm alone in my room, and I don't watch TV. I don't watch TV, and I don't watch anything. And I just read my Bible. I don't meet everyone. tetap darah daging dan manusia. Well, even though the presence of God is beautiful, I'm still a human, and I felt it is so long, and I don't know how Moses felt when for 40 days he encountered God, and there was no entertainment, there was no HP juga nggak punya. mobile phone, and then there was no Saya cuma 3 hari, and tapi benar-benar sendiri. there was no TV, and I know that for those days after I was Yang hari pertama alone in my room, then hari terakhir selesai after saya sekalian I'm in my room, and then I keluar go gitu out. secara manusia. When I leave my room, Nostalgia. Tadi di tempat when I leave my room, I feel so sad because ngomong apa sama Roh Kudus, saya dilawat Tuhan. because I am touched by the presence of God in that room, and it is true that Waktu saya mau pergi that my spirit is willing, but my flesh is weak. memori. When I'm about to leave the room, when I'm alone with God, and I feel so sad. But when I leave that room, I feel so relieved that then I can meet people, and I can't wait to meet my family, to go to the mall, Nggak perlu beli sesuatu, nggak perlu makan yang enak. and Saya bisa muter-muter aja. I just nggak don't need to ngapa-ngapain, buy jalan-jalan, anything. I jalan just kiri kanan gitu. don't need to have a good food, but for me, it's just Sahabat saya to be with dalam my family is enough. kebaktian kebangunan mengajarkan waktu saya keluar meningkatkan kenikmatan saya akan hari-hari biasa dan normal di hidupku. When I'm having Sabbath in my room, and then Kenikmatan. after I leave that room, and then I can enjoy and I can appreciate the time that I have in my family, the time that I have with my team, and then I appreciate more that time. And Tidak berbuat apa-apa. Waktu saya di Yerusalem melihat anak-anak muda itu nyanyi-nyanyi, saya tanya when sama I was in Jerusalem, when I saw young people were singing, and then I asked the waiter, and then what
Kalau di sana sih what are they hari singing? Sabat And yang then kita rayakan, he's, dirayakan secara and the nasional. waiter said they sang the psalm. Kalau kita sih rayakannya hari Minggu. So Kenapa? Karena in our pemerintah country we have Sabbath seluruh on warganya Sunday. bisa beristirahat. Nggak perlulah kita berdebatkan Sabtu atau Minggu. Well, we don't need to argue which days Pokoknya 7 are hari the kerja, right day satu for hari kerja, Sabbath. hari ke-7 istirahat. The point is after we work for 6 days, then we take rest for 1 day. And when they sing, when the young people when young people were singing in that restaurant, well, I always remember that in Sabbath we are praising God. In Sabbath it means we are set apart. Kita nggak mau menyisihkan apa-apa untuk itu. We need to be set apart. If we Dikatakan 2 jam ibadah. For example, if we adalah hari yang kudus. have a service or if we have a service, we need to spare our time for 2 hours. Sembarangan, enggak. Tapi gunakan sepanjang hari istirahat. Kita break dari kerja bersama dengan keluarga. Bolehlah kita jalan-jalan segalanya. Kita nggak usah seperti orang Yahudi karena beda. In Sabbath day, we can enjoy the time. We can enjoy the time with our family. Liftnya silahkan. We can enjoy the Intinya time bukan with nggak our apa-apa. friends. Intinya adalah The point is, pakailah hari tersebut untuk banyak-banyak menyembah. use Tuhan tuh nggak perlu tutup mata, Sabbath angkat day tangan seperti to ini. worship God. To worship God doesn't mean that we always close our eyes and sing worship songs Firman, kekuatan untuk to membungkam God. mulut musuhnya. Mulut kita itu loh dijaga selama Sabat. But Kalau kita berhasil during pada hari Sabbath Sabat day, menjaga lidah we bibir need to kita, guard nanti our Senin sampai word. Sabtunya, kita juga alright gitu loh. If we guard our Hari word Minggu aja jebol. on Sunday Hari Senin sampai Sabtu as juga Sabbath akan nggak on keluar Sabbath itu day, bendungannya. then we can guard our word throughout from Monday until Saturday. Dan anugerahnya selamatkanku. Itu dia, remember. We need to remember and Pakai waktu think yang ada about banyak His puji love. Tuhan. Use your time during Sabbath to praise God. But it doesn't mean we always sing praises, Menceritakan Tuhan itu baik dan banyak kesaksian. but we can praise God through our testimony. We can praise God through the word to our family and friends. Adalah hari yang kudus untuk Tuhan. Sabbath day is a holy day for God. Sabbath day is also a glorious day. Kita semua di rumah ini I know that when we are staying at home nowadays, melayani loh. it is the right time for us to serve. Selama ini kalau kita sibuk kita cari-cari kesalahan. Well, when we are busy, when we are busy, we tend to find others people fault. When after for example, when we go back from work to our home, and then when we feel something bad in our work, and then we bring it to our home, we are upset with our wife, we are upset with our children. Tapi kan berkurang kan? Nggak semaksimal dulu. Maksimalkan layani mereka yang So, rumah. Selama ini let us gara-gara serve sibuk kerja, our family. Apa yang sudah Anda abaikan, cari-cari kesempatan. Let us find the tahu apa opportunity itu, dan layani mereka. to serve our Lagi family. sibuk apa ya yang nggak bisa? Oh iya papa jarang For example, ngobrol if you are so busy, Ayo sini, duduk di sofa. you don't ngobrol, have kalian time tanya to apa. talk with your children, Selama ini papanya lebih then banyak bicara you dengan can manajernya. talk with your Lebih banyak bicara children. dengan kongsian. For example, if you always Cara melayani anak bahasa kasar you dengan always ketemu have anak time usia for tertentu. business, for your business, Mereka to mau tahu talk dia with your bapaknya. partner, to talk with your Enggak, kalau mereka employee, sudah berselera untuk tahu and apa-apa but you tentang don't have layannya, time mereka to sudah turn talk off. with your children. It is the right time for you to talk Sama with your dengan kalau kita children. barbecue, kalau apinya sampai mati arangnya, kita harus kipasin lagi. Jadi tunggu, jangan sampai api itu mati baru Anda rindukan. Sementara dia masih nyala, cepat kipasi. Kalau masih ada selera di hati anak Anda, ingin tahu tentang Anda, ayo So use this time minyak ke atas api itu. Use this time to Ngomong sama talk dia, to mau your tahu apa, children, Papa ini kerjanya and gini, then, sekarang Papa nggak kerja nih. Nah, kamu tanya for apa? example, Nih, Papa cerita dulu ya. now Bisa dipancing aja and cerita tentang kerjaannya you, Papa you, di you mana. share about your work you share about your work, your job to your kids. Dia pasti mau tahu. Your kids must
want to sama know, istrinya. Selama ini istrinya must want to menjabat know semua there. And rumah tangganya. Mungkin ada baiknya ya, lipat-lipat baju, dikategorikan piyama di mana, kaos kaki di mana, supaya kaos kaki nanti nggak kecampur sama baju dengan baju pesta dan And sebagainya. Ayo, your mama, wife may sini papa share, bantu. may do the household chores, and then you help your wives with household chores. And bisa sedikit-sedikit ceplok telur and juga bisa jadi berkat. if you have never cooked for your family, and then this time you can cook for your family, do something for your family. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang Amen. ini loh, And nowadays, sekaranglah waktunya investasi di hubungan, bukan hanya di dalam keluarga. it's the right time to invest in your relationship. Ada beberapa produk Some hari ini people, dikejar-kejar dan selalu some kosong people di they supermarket. have money, Karena itu kalau lagi but it sahabat, doesn't mean that they sekarang can nggak buy suka airline, everything. gara-gara wabah. Kalau gitu, Because of this toh ada pandemic, pilihan. and then Lebih baik kita manfaatkan. Justru jangan bingung cari uang. Zaman sekarang itu gini loh, kalau saya lihat now nih, this when kondisi sekarang during ini this pasti ada situation and here ekonomi. in during this condition, in this Jadi situation akhirnya and tidak condition, bisa dihindari, orang-orang yang kaya di masa seperti ini, orang-orang yang kaya tidak bisa jadi lebih kaya. Kecuali perkecualian, ada perkecualian lah ya Pak. well, most of the Orang-orang yang sudah kaya, rich nggak bisa lebih people, they cannot Bahagialah get mereka yang richer, selama ini and then Saat for saat those who ini, are saving, mereka yang punya uang bisa survive. for those who have saved their money, they can Orang-orang survive yang in selama ini nowadays. memperhatikan emergency fund. Ini sebagai Well, pelajaran some berharga. people they have Karena saved for wabah tidak akan emergency pernah fund, berhenti. they Dunia ini can akan selalu survive. berganti yang baru. We know Nggak that tahu sih, hanya Tuhan yang mengerti. we don't know Setelah hari ini what ya, will foya-foya, happen, setelah but kita keluar dari musim ini, belajar hargai after we have been emergency through this Setiap keluarga harus season, ada yang we namanya need to dana save. darurat. We need to save for emergency fund. Let us learn how to spend Memang wisely. sekarang yang kaya tidak bisa lebih For kaya. those who are rich, they cannot Bisa get jadi lebih miskin. any richer. But for those who are poor, they will get poorer Pemasukan berkurang. because their Sedangkan income orang will kaya be cenderung less. miskin hari-hari ini. Tapi mereka tidak bisa bangkrut karena mereka punya fondasi. Nah yang miskin gimana? Yang makan perharian seperti apa? And Disinilah waktunya. this ada is the satu time. currency, ada satu This is the nilai time. tukar yang bukan uang, tetapi hubungan, kasih. The right time to invest in relationship. Sedangkan orang yang punya duit, For masih those who banyak cashnya. who are rich, when they have money Orang and tertentu they bisa want to kaya raya, do beli sayur certain aja nggak products, tentu. for example, Masih ada di vegetables supermarket. or health products, and then they cannot buy it Bayangkan, because berarti sekarang uang tidak bisa beli they segala cannot sesuatu. buy it because there is no more stock. And Tapi kalau orang ini sudah berbuat kebajikan, if this biarkan dia adalah orang kaya. Tapi kalau dia itu seperti Boas, orang yang If this punya rich hubungan dan sangat rich disegar, people they have disegani oleh invested orang-orang in relationship, andai kata and uang they tidak are bisa beli. Inilah they are- waktunya cairkan piutang. honored and respected by people around, Dia berjasa dalam by the kehidupan people orang. around Kalau anaknya him. nggak punya susu, dia telepon seorang temannya. yang For dulu dia example, bantu. if this rich man Masa they temannya kalau punya ekstra satu kali has- tidak akan kasihkan kepada istrinya untuk menyusui. has done something for many people, and then his Now we his realize that child money ran out of the milk, and then when he calls his friend, and then his friends certainly would help him. For those who have, ternyata uang blessed are those who has invested in a relationship, because money is not the guarantee telah investasi dalam that we can buy anything. Blessed are those who have invested seperti ini dunia sahabat nih. in the relationship with God Harusnya and ini with waktunya untuk menabur. people. And now is the right time Inilah to waktunya orang sowing. yang ekonomi kuat atau perusahaan atau pokoknya orang-orang yang lebih diberkati. This is the right time for those who are, Saling membantulah dan mengenapi hukum Kristus. it is the right time to help each other. This is the right time to help people who are in need. Gereja juga terutama It is the right time for the church menabur
to sow goodness. This is the right time because we know that we cannot buy Bisa berbagi dengan orang. everything. Kita bisa jemput It is the right time that we can share dari keterbukaan. to other people. We can help other people. Kita lakukan ini sekarang. If we do this now, Saya mengerti. I understand Izinkan satu momen seperti ini. that God let this moment happen Social justice. for social justice. Disinilah orang-orang dengan prejudis tertentu dengan dengan itu akan semuanya berubah pikiran. Karena ini waktu And certain group of people, they will be changed. And then this is the right time to do goodness to our world. This is the right time for us to do good to our neighbor. Artinya cintailah tetangga. Isn't it the word of God says, love thy neighbor? Sebab barang siapa menabur saat For sabat, those sabat, who sow dia akan during menuai Sabbath, saat. they will reap, Sabat adalah masa yang they will subur harvest untuk later orang on. menjadi mulia. Sabbath Sabat adalah is the musim yang sangat is the subur best untuk time, the best menabur. season to sow. Karena sekarang kita tahu ternyata nilai As we know bukan hanya that uang saja. Ternyata hari ini yang menjamin investment kelangsungan is not just about money, but our Orang-orang life yang memegang also secara kolot prinsip ini, our money life can buy also everything, needs a relationship anything. with other Orang people. lain masih memegang teguh dengan keyakinan bahwa uang bisa membeli segala sesuatu. Orang seperti itu belum tahu apa-apa. For those who believe that money is everything, Adalah hari mulia. they know nothing. Sabbath is a glorious day. Sabbath is the Apabila best engkau time to menghormatinya sow. dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusan. If you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words, Orang menganggur biasanya when people are kata-katanya doing nothing, mulai tidak teratur. well, they will Orang-orang yang tidak say punya kerjaan something biasanya punya worthless. satu penyakit, yaitu kepo dan bisa menjadi orang If yang suka they mengurusi do kehidupan nothing, orang lain dan they negatif just hati. they just want to Jaga know hati ketika other Sabat. people. Baik Please Sabat guard your sukarela, heart during Sabbath. Sifatnya disengaja Well, atau sabat yang tidak sukarela seperti yang kita alami hari-hari ini di seluruh dunia, semua berhenti tanpa rencana. Ini bukanlah whether you are having a Sabbath on your dan ayat 14 berkata, and kalau engkau whether you are tidak having a mengurus Sabbath urusanmu, and jaga like lidah, nowadays berkata, we tidak are berkata forced to omong stay kosong, at home, namun and then menghormati please hukum guard your Sabat. life. Bahwa kita manusia Not hanyalah and mengelola, the Bible says mengelola ciptaan Allah and dan not kita doing harus as you menemukan please kehendak or Allah speaking setiap idle kita words. dan We need memberi to diri find sendiri dan orang lain the will sehat, of God supaya kita tidak in seperti our orang yang life, berlari and then we terbirit-birit, terburu-buru take a mengejar rest. sesuatu tanpa tahu itu apa. We take a Ayat rest, 14 Tuhan and janjikan, maka verse engkau akan 14 bersenang-senang it is karena said, Tuhan. then you will find joy, Akan ada the your joy joy of the Lord in the kuasanya. Lord. There will be a Inilah joy. Keluar daripada masa-masa COVID-19 ini, banyak orang Many people akan pulih, will be restored beroleh kembali after joy of the Lord. this Sukacita pandemic. karena Tuhan They will find joy. hati orang-orang percaya. They will find joy in their hearts, and we start to see some people they are happier. Ya, memang masa sedih itu Well, sedih it is sekali, tapi a ketika time keluar, when akan banyak orang yang merayakan. when we are when we are in this bad situation, and then after we have been through this, we will see that some people they will have joy in their life. Kita semua akan bangkit. This will pass, and then we will be restored. Let us give a big hand for our God. Maybe Saya some lakukan, of you tapi untuk you will oknum go yang down, saya ulangi. but Mungkin kita berhenti sejenak. sometimes we need to stop for a while so we can run fast Janganlah nilai to hidup our dari destination. hari ini. Do not Selalulah nilai dengan apa yang kau taburkan hari ini. assess your life. Kalau kita mau tahu Do hidup kita not akan datang assess seperti your apa, life semuanya just tentunya berdasarkan through kehendak this Tuhan. season only. But Apa yang di pihak kita. Kalau kita mau tahu hidup kita seperti apa, if we want to know what our life will be, kira-kira let kita us tahu tuayan kemudian. take Kita akan take a melihat note, kembali and then sukacita di bumi. and Khususnya di rumah Tuhan akan let us hold on to what we have Dan aku sown membuat engkau melintasi puncak-puncak through this puncak season. bukit di bumi.
Tuhan berjanji akan terjadi promosi ilahi. God has promised there will be promotion. We don't know how. We don't know Dengan how, kendaraan but kemenangan. Kamu in akan the verse kembali berlari 14, kencang. it is said, I will cause you to ride in triumph Kendaraan on the kemenangan. heights of the land. Waktu Sabat adalah waktu untuk mempersiapkan kendaraan itu. When we are having Sabbath, Yang menabur we, dengan mencucurkan air we mata prepare everything. akan menuai dengan For sukacita. those who Hari-hari ini, sow with dunia tears, segala sektor they will banyak reap. mengalami ratapan. They will reap joyfully. Orang mengeluh We know kiri that kanan. a lot of people Ini naik, complain ini hancur. about the price, about their business. Semua yang kubangun sirna. Bapak Ibu Saudara, So, ini brothers musim memang and seperti sisters, dalam musim meratapi. maybe we are mourning in this season. For those who sow in tears, so do not let your tears be in vain. Janganlah buang air mata. Udah nangis, mumpung nangis, If you are in tears, then jangan sia-siakan penderitaanmu. let us sow. Do not let your Rasul-rasul tears tidak be dapat in vain. memperhatikan murid-murid Yesus For pergi ke example, pantai. for the Pakai waktu yang disciple ada of sekalian Jesus, untuk when they kencangkan jalan. caught nothing, they can use the time to tighten the net. Don't do anything. Itu bukan Sabat. Gak dapat Don't- ikan sekarang. during Nanti Sabbath, akan tangkap 153. Perahumu kan prepare koyak, jadi pastikan everything. sekarang, So make sure bagian-bagian yang masih bisa bocor air danau itu, tolong dipaku, dikasih berlapis-lapis kayu. For example, Karena nanti for the perahumu disciple akan of tangkap banyak Jesus, ikan lagi, when they besar-besar are lagi. having Sabbath and then they can Kendaraan prepare kemenanganmu, everything, they can siapkan. fix their boat. So Saya after pernah this, katakan they berapa can minggu yang catch lalu, more saya fish. set up. Itu So sudah, itu Sabat. actually, to set back is a setup. Sabbath is a season of Ya, waiting nanti and dulu, see. Aku mau wait and see. Itu Sabat. Bisa suka And seeing. It can be, menunggu ya itu Sabat. well, when you are waiting, it is your Sabbath. Baik, berarti ini adalah waktu yang So, sangat-sangat emas. This is the right untuk Anda time mempersiapkan kendaraan. to prepare your life. Yang menabur dengan mencucur. For those who sow in tears, Nabur sekalian. let us Jangan nangisnya sow. itu meratapi kepahitan. Do not just mourn for your condition, for your condition, for your life. Pastikan terhitung tuh semuanya. Air mataku kau tabung dalam kirbatmu. Tidak semua air mata ditabung There dalam is, kirbat. Air mata mengasihani diri sendiri. When nggak you are masuk pitying kategori. when you are pitying yourself, Jadi kalau sekarang saya God udah will menangis, not jadi count jadi it. semua sepi, If you bisnisnya nggak ada. if you Contohnya are, apa? for example, if you are Mulai kepo, cari apa yang bisa having a improve. having a bad time or Kembangkan ilmu, having mulai riset, lakukan ini, having itu kan banyak waktu. and you have a loss in your business, now is the right time to fix everything. Kalau itu desain, coba If- cari tahu sekarang, pelajari If you desain are in the daripada design field and then you can learn, it's the right time for you to learn from your competitor. For preacher, for the preacher, when it is the right time to study Bible. Ini waktunya. Sebelum kendaraan itu dibutuhkan, isi bensinnya. It is the right Tuhan time berjanji, kamu akan to melintasi fix puncak bukit to di fix bumi everything. dengan kendaraan kemenangan. Waktu aku As bawa kamu God naik ke has atas, promised that tugasku promosi ilahi, we tugasku will kendaraan we will ready. ride in triumph in the heights of the land. Hatimu tidak So, siap. Sebab orang bisa Our menabur job dengan is mencucur air mata. our job Kalau is to menuai, prepare harus everything. bersorak-sorai. We can sow in Jangan tears, sampai but kenapa ada we orang need tertentu to nggak bisa menuai? reap in Karena waktu joy. menuai, dia masih mencucurkan air mata. Why are some people when they are reaping, they are not reaping in joy? Dia masih mengeluh nasibnya. Bukannya Tuhan tidak mau memberi dia tuayan, It doesn't mean that God tapi dia menolak. doesn't want to give those people Menabur itu dengan mencucur air mata. harvest, but Toolnya, we need to kendaraannya, know. alat menuai itu hanya sorak-sorai. we need to know that we have to sow in tears. Naik ke atas puncak When bukit, God bumi, promotes you, produksi ilahi telah tiba. Waktu panen kembali, when you reap, low bensinnya. do not let your Sabat bukan tidak berbuat sesuatu. life Menganggur dengan visi. do not let your life unprepared. Sabbath doesn't mean doing nothing. Ya. Lalu kata-kata berikutnya ini tersirat mujizat Allah. Aku akan Then the memberi makan next engkau verse dan milik is dari the miracle pusaka of Bapak is leluhurmu. talking Jangan about terpancing dengan miracles. kata, aku akan memberi makan. Biasa. Dia Yehova And Jireh, dia yang next memberi makan to umatnya.
and to feast on the inheritance of your father Jacob. So let us contemplate upon the word of your father Kita dikasih Jacob. makan dari sesuatu yang kita bisa beli dengan uang. If we can buy food from our money, it is not miracle, but it is said to feast on the inheritance of your father Jacob. Sadari, milik pusaka tidak untuk jual beli. So the inheritance is not for sale. In other words, that there are certain blessings that you cannot Tabur. make effort on. When you sow, what you sow is what you will reap. Kalau kita When diberi makan dari milik pusaka, if we are having a feast on the inheritance of dengan kata lain, the father of Jacob, it means that is the blessing that we cannot ada orang tertentu we cannot make effort keluar dari musuh on to have it. There are certain people. sahabat dengan benar. There are some people after we have been through this, then there are some people they will get a job. They will get a job not because they are having a connection, but there is a blessing for God. Anda menang tender atau karena interviewnya. There are certain project and business it is given to you because someone loves you. Nggak bisa. Kalau ada orang menawar milik pusaka seseorang, itu dianggap hina. Pernah nggak coba beli orang yang nggak BU, yang nggak butuh uang? So can you imagine if you want to buy a house that it's actually an Coba inheritance? tawar. Itu orang bisa marah, tersinggung Well, lagi. when you make a bid for that house, that the person, the owner, will be offended. Kita masih ngotot ditawar lagi. Lalu kita bisa gaya dan berkata, aku kasih 2 kali lipat daripada market value. For example, you can say that you can buy with a higher price. They will not sell that Sampai orang house kasih. Itu pemberian. until that person release that house, and then it is the gift. It's actually the gift. Milik pusaka, tidak dijual beli. There will be a blessing out of the inheritance Itu pekerjaan, apapun itu juga. in every aspect of our life. So do not forget. Jangan mikir tentang diri sendiri. Do not think about yourself during Sabbath. This is the time for us to love our neighbor. This is the time for us to do something. Kita berbagi. This is the time for us to share. This is the time for us to stretch our hand to those who are in need. Kita ulurkan tangan kita. Let us stretch our hand for those who are in need. Memperkaya orang lain. We can help other people. And let us believe that our blessing comes from God. Menolong mereka akan ditolong Tuhan, yaitu dirimu yang menolong sesamamu. Bapak Ibu Saudara, So, brother and sister, beri makan kata Tuhan. the word of God says Dari to milik feast ayahku, on the inheritance of your father Jacob. dan itu pun bukan darah dagingmu. Aku akan menurunkan dari I will give the blessings to you. surga yang disebut dengan Sabat. This is Saya Sabbath. harap masa-masa And seperti I ini hope memberikan during these sesuatu yang times baru. Jangan sampai we can find a new vision. Let us do something. kita berkurang kesibukan juga. Make sure if you Semakin tajam sebagai pengelola, have time, let us find the will of God juga waktu-waktu sela ini tidak sia-sia. Let us Supaya nanti kembali kita make the bekerja, most of our time prioritas kita sudah during Sabbath. So when we work, we can have the right priority. So give a big hand for our God. Let us all rise. Let us sing this song. terima kasih Tuhan. Ku nantikan, yes, janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya.
bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Lewat lagu ini mari kita masuk ke dalam Sabat yang sengaja memberi diri Let us enter Sabbath in the presence of God. Let us sing this song. Nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Oh Ramaya Shaya So Inaramaya Shana Ramaya So Iararamaya Shane. Sembaria Ramaya Shana Ramaya Shana Iararamaya Shana Namo Iararamaya Shana Namo. Iararamaya Shana Yarayana Yanano Iararamaya Shana Yamo Iararamaya Se Iararamaya So Iararamaya Shana Yaso Iararamaya Shana Yaramo. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya dan Let us enter into His presence. dalam iman kita menantikan janji Tuhan. Let us wait atas upon setiap Him. family, atas setiap keluarga. His promises will be fulfilled. Sendiri. Tuhan jaga dan pelihara umat. Lord, please guard and protect your people. Haleluya. Oh, naramaya sade. Iaralamaya sandaramaya se. Inaramaya sandaramaya so. Iaralamaya sande. Iaralamaya so. Iaralamaya maya se. Naramaya. Ora makaya sandaramaya sandaramaya so. Iaralamaya sandaramaya se. Iaralamaya sandaramo. Ada beberapa hal yang Tuhan nyatakan di hati saya. There are some things that God has spoken through my heart. Please test it. And I believe that God will help some people. There is a person that has been laid off. It's not because of your work, your performance Perusahaan di mana Anda bekerja. that you need
Anda biasanya sering keliling ke sini sana dan You- itu sering memicu pertengkaran antara suami istri. Padahal Anda setia. You have a job that you requires travel, that it trigger the fight, Karena Anda sekarang jobless. the argue between Dengar firman Tuhan, you and your wife. saya melihat And dengan jelas orang ini I diberi believe that pekerjaan yang baru malah justru lebih bagus lagi dalam waktu God will give dekat you ini, a sangat dekat better sebelum job semua in near ini future. berlalu. Before all of these things Anda akan pass memperoleh sebuah away, job yang you langsung will get a dalam job, kotamu. Jadi Anda tidak perlu kemana-mana. so you don't need to go Pernikahan Anda pun anywhere. akan banyak dipulihkan oleh Tuhan. Your marriage will be restored by God. Di dalam nama In the Yesus, name of berkati Jesus, saudaraku. God Ada satu orang lagi yang bless sudah him, O Lord. Tuhan lewat kejadian, bukan satu orang yang ini ada beberapa. There are bisnisnya some harusnya people- ini, tapi dia berubah haluan tetap sama bisnisnya, tapi sekarang cara melakukannya berbeda. They will do Delivery business atau apa saya differently. nggak tahu, tapi ada sesuatu berkat tersendiri. I think nanti that setelah there, semua ini I know berlalu. that there is a certain Yang baru ini blessing. lebih besar daripada yang pokoknya, yang awalnya sebelum This semua new berubah. business will be better and bigger than the existing Tapi business. yang baru ini, This new berkat business, tersembunyi, it is justru the akan hidden mendahului blessing. daripada yang pertama. It will Mari kita exceed berdoa terus. the first the business, the existing business. Let us pray. Orama kapaya barapata kaya shanana maramata kaya ramarama. Ina marala bata kapaya barapata kaya shanana namaya so. Ina namata kapaya barala bata kaya shanana mata kapaya shanana. Ina nana ya so ya se. Ina namaya shanana namaya ramata kapaya shanana. Orama ya so. Ina nana mata kapaya. Ada seorang wanita yang sedang menangis. There is a woman, Karena dia sebenarnya sudah tidak bisa menerima suaminya. you are Suaminya crying pernah- because of your husband. Dan Anda berdoa, ada Your seorang husband yang has mendengar betrayed ini, you. dalam nama And Yesus if you Kristus. listen to this in the name of Ampuni, Jesus, baik-baik, ampuni. forgive him. Listen carefully. Please forgive Saya him. melihat seorang ibu muda, I know. ampuni. Please forgive Ampuni him. suami Anda. Please forgive your husband. Sekalipun tetap harus Even you need to forgive for many times. Please forgive your husband. Let us Saudara pray. yang ada di rumah ya, kalau bukan If you are memberikan in your, hidup Anda, if you know that your if you know that this prophecy is not for you, sekarang juga mengulurkan tangan, kita let us stretch our hands. Let us unite. Let us unite our hearts. I don't know who you are. Let us pray. Let us speak in tongue. Kita berdoa minta Tuhan bebaskan hatinya dari kepahitan. Tuhan Let us bebaskan pray dari kepahitan. Ampuni, to release, ampuni. to heal Di masa sekarang, her Anda di heart. rumah sekarang, saya melihat Anda berdua saling mencuci kaki suami istri. Anda berdua saling menerima kembali di dalam nama Yesus. I believe that your relationship will be restored. And I heard a baby crying. Justru Tuhan akan menambahkan anak kepadamu. And God will give you a child. God will. Banyak Tuhan nak tunjukkan pada saya berapa putramu. Tetapi banyak God Tuhan doesn't tambahkan show satu me lagi. how many children that you have. That God will give you a child, and this child will be a blessing for you. Let us stretch our hand. Let us pray for. I don't know who you are, but I feel that I need to speak it with my. I need to speak with my faith. Keturunan juga mari kita berdoa. So for those who are struggling to have a child, let us pray. And Lord, I pray for those Sedangkan untuk pasangan for ini, those who Tuhan are berkata, waiting for a tambah child. satu saja. Oh Lord, Tapi ada banyak bayi yang kudengarkan tadi Tuhan Yesus hamba berdoa. I pray, oh Lewat Lord, musim ini mereka through this menantikan season, buah hati. Berikan dia as they Bapa. wait Berikan to dalam have a child, kemurahan dan give them keajaibanmu dalam kekayaanmu dalam Yesus Tuhan di sorga. Berikan di dalam nama in the Tuhan name Yesus of Kristus. Jesus. Kami terima dengan iman. We Kami receive it with percaya our Tuhan faith. Yesus keturunan ilahi akan segera datang. We bagi believe, Lord, family-family that we will yang receive menanti. we Kasih will tepuk tangan we will bagi Tuhan receive Yesus. this Haleluya. blessing. Give a big hand for our God. Hallelujah. Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Oh, yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku yang ku tahu, yang ku tahu. Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin.
yang ku Let us claim this word with our faith. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku seluruh kasih-Nya bagiku seluruh kasih-Nya bagiku. Terima dengan iman. Receive with your faith. Let us give a big hand for our God. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. We will seal the deal. Kami akan We will meteraikan seal the deal. firman ini, We will Tuhan, seal dengan your iman word kami with our dan faith. bersekutu-Mu. Terima kasih untuk Thank you, family Lord, setiap for keluarga our jemaat. family. Kau berkati keluar masuk. Please bless them. Berkati lumbung mereka. Please bless Berkati kandungan mereka. their life. Berkati tabung panen. Please bless Kau their berkati jemaat-Mu di mana their mereka job, their berada business. saat ini. Bless them Berkumpul wherever they are. family. Kau mencintai mereka. Terima kasih Tuhan. I know that you love them, O Lord. Please touch them. Please touch every soul who listen to your word. Karena itu Bapak Ibu Saudara, So, brother and sister, let us lift up our hands, receive berkat dari Allah Bapa, blessing from your Father in heaven and love from Jesus Christ and anointing from Holy Spirit. sekarang sampai selamanya. They will be with you from now until forever. In the name of Jesus, hallelujah, amen. God bless you. Enjoy your Sabbath and God bless you.